So today I want to talk about the wife every man wants, alright? So hiyo ndio naongelelea leo. And this is just to tell you what are some of the things that probably every guy, ukiuliza kila mwanaume atakwambia this is the kind of wife they would want. So hizi ni kama bare minimums zenye wanaume wanatakanga in a wife. Number one, a lady who can cook manze, and cook very well. Yani inafika kasande unakaa chini unaamua leo acha nipikie familia bajia, acha nipikie familia sijui croissants, acha nipikie familia breakfast, lunch, supper. Una get? That's the kind of wife a guy wants. A wife who can cook everything. Yani inaweza pika kila kitu na hashindi akikunaga ati babe kuja nisaidia kwa kitchen. No. By the way, we want the wife mwenye anakuambia ka sitting room, anakuletea ka juice, ka chai, anakuambia weka hapo, acha mimi niende nikapike, anakuletea food baadaye. That's number one. Number two, we want somebody who is loyal and 100% respectful. Mse mwenye ukienda kwa familia yako like with the in-laws, anajua kudeal na wao vizuri. Okay? Anajua kudeal na mother-in-law wake vizuri. Anajua kudeal na masista wako vizuri, mabrothers wako, budako. Yani every part of your family anajua kudeal na wao na ako respectful towards them. And every time ako before them ama every time ako na wao, kuna venye anajua kudress decently. Kuna venye si lazima umwambie vitu zingine, already anajua. Okay? So that's number one. And the reason I emphasize hapo ni juu, especially hapo kwa kuvaa decently, because I see in the coming future itafika point yenye yani you are dating this person ama uko na this wife, lakini anaweza hadi mbele ya wazazi wako kama amevaa biker short, amevaa all manner of dressing, na si ati ni mbaya in that sense, but ni mbaya juu ni wazazi manze, lazima wa respect to a certain extent. Okay, so hiyo ni number 2. The other point yenye naweza sema ni we want somebody who is like naweza sema aje, mse mwenye ako submissive 100%. Ukimwambia tuende hivi tunaenda hivi, si kuanza argue. Yes, give me your opinion, but at the end of the day as a man unajua mimi naona vision ya hii familia kwenye inaenda. I have a vision for this family, so tusianze kuvutania vision ya ati wewe kuna venye unataka na mimi kuna venye nataka. You won't have an agreement at the end of the day. So it's important for you as a lady to allow the guy to have the vision for the family, especially kama ni mwanaume una feel mwanaume by the way ameweza kufanya so much, ameweza kuachieve so much. Is not a guy who can take your family astray, because at the end of the day he's the man of the house. Okay, akona hiyo authority flani. So that's the kind of wife when ako at least submissive 100%. Ara si at least ako submissive 100%. And the most interesting thing yati, even when you listen to these ladies when you once upon a time walikuwa na mislead wanawake na nini, when that person ends up in a relationship, in a serious marriage, probably a relationship for that matter, unapatanga at the end of it wanasemanga yenyewe mwanamke lazima usubmit, because it's like they get to a point and they have that realization as a woman that in reality ukiingia marriage, ukiingia relationship, you have to be the one to submit to the guy, not the other way around. Okay, the other point also ni you have to be the kind of wife mwenye you don't make your man feel jealous. Okay, be the kind of wife mwenye mwanaume mwingine akienda kukuongelesha unamlenganisha haraka, akikuitisha namba unampea ya bwanako. Okay, and I've had this this is one of the things that probably even me I was shocked that ati ukiendea married wife, most of the times a married wife atakupea, ukimwitisha namba yake atakupea namba ya bwanake, so that ukianza kumchokoza ni bwanake unaanza kumtumia text. Okay, and then hapo sasa bwanake anakuambia I'm the husband to this person, wacha kunitumia text. Okay, ama anakublock ama kitu kingine, so that the guy now has to deal with that. Can you imagine? So that I think you are one of the things that comes with dating a beautiful woman. You probably kuna wanaume wenye hata wakiona ring they don't hawana your consciousness ya kujiambia huyu ni mse married, wacha niachane na wao. 90% of men respect married women, but 10% ni wale wenye wana feel maybe niko na chance na huyu mwanamke. But also it depends mwanamke mmetoana wapi, what's the context of where you guys have met, because you see you can meet somebody in a certain setting or like na umse anafanya nini hapa, niko upatane na married woman in a club na hana bwanake, unajua tu utaanza kujiuliza how come udema kwa hapa. Okay, and that is some of the things that would lead to a guy asking for their number even if they know this person is married, because anaona kama ungekuwa serious na marriage yako, either ungekuwa home ama ungekuwa na bwanako hapa. Okay, so hiyo ni one of the points that you have to be completely loyal and not make your guy feel jealous at all. The other thing ni every man wants a lady at least mwenye hana drama. Let me tell you, madam, as much as mnataka kuinsist ati lazima kukue na drama, lazima kukue na nini,
Imagine men don't love drama and that thing exhausts them. Ina exhausting tu akili ya mwanaume bure, okay? Because yeye hana the capacity, hana the emotional capacity ya kuingia kwaka ka drama fulani unajaribu kuleta. Jokes once in a while ni sawa, okay? And we are not saying that we want a lady who is too stiff nini, but then isikuwe drama yenye inaenda overboard. Unajua kuna msi anaanzanga kitu, let's say anaanza kukuchokoza. Let's say a lady comes up with a story and says, "Bwana nilikuwa na by the way ukiangalia ule dem," and then it becomes a whole issue. Ile ya unashindwa imeenda to the second day bado mnaongelea the same thing, and it started as a little thing, okay? So it's important for you to understand, even as a lady, hata kama unataka kuleta drama, there's a lady mwenye alinielezea vizuri why there has to be drama in a relationship, and sometimes alikuwa naelezea ni juu probably ni juu ya kuspice up the relationship so that msiboekeane, because alikuwa ananipea analogy ya juu hata wewe like me as a guy nikiwa na mabishti wangu, kuna venye mnachezeananga tu, as much as mnamekiana jokes, unaweza kaa tu chini hivi uchokoze tu best yako mwambie na wewe siku hizi manzesi so alikuwa ananielezea it's the same thing that even ladies akikaa kwa relationship ana feel acha nichokoze huyu mwanaume, but you see now you have to have a limit too, ujuange ni wapi inaishia. Si ati umeacha mwanaume amekubembeleza umejifanya hapo umejam, and then sasa unataka mwanaume akubembeleze for 7 days, unataka mwanaume akubembeleze for a whole week. Hapo una overdo, okay? As a lady I feel like una overdo sana. So sometimes even if hata nikuleta drama pole tu unaacha ikiishe within 2 hours 3 hours your story imeisha, lakini kuiendeleza to the second day, that day you're overdoing it, okay? So drama maybe si mbaya, maybe it's spicing up the relationship kidogo, but acha isikue ile toxic drama, isikue ile dramatic, dramaticness ingine yenye hata haina mwisho. Alright, the other thing also ni the perfect wife ama the wife every man wants is a wife who is completely natural kumaanisha hakuonangi ukiwa mrembo ile time uko na makeup only, okay? Yes, ukiwa na makeup unakaa mrembo pia, but most of the time 100% 99% of the times anakuona ukiwa natural. The minute ile siku sasa mnaenda vitu kama harusi ama you are going to your friends party na nini, huko sasa mkienda events unaweza paka makeup, lakini anytime mko around, anytime probably you are seeing each other on a daily basis, imagine mzoeshe tu kukuwa natural. He'd rather focus on your naturalness, akuage akijua ude manakaga hivi, hata ile siku umechapa ama ile siku unakaa ni kama haujikai, anajonga unakaanga hivi, kuliko every other time unamuonesha na unakaanga this spectacular every time makeup. And let me tell you, I did a joke once and I was saying wasichana ujaribu kukaa nani wakipaka makeup juu hawajikaangi, and it almost feels like you are trying to be somebody else, ama you are trying to become somebody else once you put on that makeup, ama you use too much filters on your pictures. But filters is another thing, but makeup juu mnakaa na huyo mwanaume, and this probably now you're in marriage actually juu wewe ni wife sasa, you need to be the kind of person mwenye at least mzoeshe ukiwa natural, wacha kuone hivyo. Kama uko na black spots wacha azione, kama uko na pimples wacha azione, kama uko na inaitangwaje, kama uko na any sort of like flaws you feel like iko kwa uso na nini, wacha azione, azizoe, okay? Mwanaume ni kuzoea na zoeanga udemu kwanga hivi, udemu anakuanga na hizi flaws. He might never say them but anazijua, okay? So never assume that the guy doesn't know hata your insecurities. Anajua insecurity yako ni nini, but he will never talk about it. Why? Because anakurespect, na hiyo ndo respect anakupea as the husband, okay? The other thing also, definitely manze, you really have to be godly and you have to be prayerful, because at the end of the day ujue, like I feel like when it comes to a marriage setting, saa zingine when there is a prayerful wife, ama some of the times when there is a prayerful wife in the family you and afar, okay? Because unajua sasa prayer ya wife inakuja na hiyo affection, inakuja na hiyo love, so you can imagine venye amependa familia na amependa watoto wake na bwanake, and then now imagine that same person praying for that family, so unaona itakuja na effect fulani. So you really have to be godly, you really have to be prayerful. I've heard of a guy mwenye anasema wakiingia relationship ama wakidate, udem alikuwa anamkanga asubuhi anaomba, anaamka mafua anaomba, so alikuwa amemuoneshanga venye yeye ni prayerful. Wacha venye waliingia hivyo wakaanza kupata mtoini nini, maombi ikapotea. So it's very important at least kuwa godly, kuwa spiritual, kuwa msee mwenye at least una encourage hata familia tuende church,
Because us growing up, unapata mzae, unapata, your mother ndio alikuwa nawaambianga, endeni church, nini. It wasn't most of the times haikuwa the father, okay? Ilikuwa mostly the mother. So that's a role you have to play, so that to make sure hata watoi wame grow up kwa kanisa, wameenda Sunday school, like hiyo itakuwa role yako. So that's the kind of wife most men want, mwenye at least anajua bibi yangu ananiombeanga, so that sasa tuache kusema ni maombi ya mama, ni maombi ya nani? Ya bibi, okay? And then also you have to be a bringer of peace. Lazima ukole mse mwenye in the family you are always bringing peace. Usikule mse mwenye you always bringing chaos. Mwanaume anakuona hivi anaona hii ni chaos tu, anakuona hivi anaona hii tu ni drama imeningojea, ni toxicity imeningojea. Don't be that kind of a person. And that's why you find wasi wana get married and the husband gets home early, anabaki kwa gari. Imagine amekuja 8, amepark gari hapo nje, ama amepark gari within the estate pahali, and then he sits there for another 3 hours, anakuja kuingia kwa nyumba na huko 11 12 ndio apate kama umenyamaza, apate kama umechoka, apate sasa ndio umeenda kulala, like hauna story mingi. And then ikifika asubuhi anatoka asubuhi na mapema. So usikubali kukuwa na such kind of a marriage, especially if you are a lady. Be the bringer of peace in that relationship. Kwa ule mse mwenye unafanyanga everybody kwa family atulie, una bring peace. When you are there wanajua there's no argument that can go on for so long. Wewe ndio utajaribu kumediate. You be that person, be that wife. Gachin Lion.